Check. Check. Mic testing. 1, 2, 3. Hello. Okay, I think. Okay, in the angle, okay. கொஞ்சம் slanted ஆ இருக்கு. Check. Hello. என் வாய்ஸ் கேக்குது எல்லாருக்கும்? ஓகே. இங்க செக் பண்ணிக்கிறேன். செக். ஓகே, கிளியர். ஓகே, கிளியர். ஹலோ ஸ்டோரி கிளாரர். ஓகே, ஸ்டோரி கிளாரர் 8152 அகிலேஷ். ஹலோ ஹர்ஷத். அகிலேஷ் சொல்லியாச்சுப்பா. அகிலேஷ் 7739. எங்கள் காலேஜில் ஒரு ஈவெண்ட் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி ஃபுட்பால் ஈவெண்ட்டு, ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட். மேட்ச் முடிச்சுட்டு இது செரிமனி இருந்துச்சு, க்ளோசிங் செரிமனி. அதை முடிச்சுட்டு கிளம்புனா டிராஃபிக். அப்படியே நின்ட்டேன் டிராஃபிக்கில், ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்கேன் ஹர்ஷத். ஹலோ. ஓகே, ஆல்ரைட். ஓகே, சூப்பர். கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா? ரொம்ப சத்தமாக இருக்கா வாய்ஸு? சொல்லுங்கள். ரொம்ப சத்தமாக இருந்துச்சுன்னா இதான் மாற்றணுங்க கெயினை. ஓகேல வால்யூம்லாம்? ஹலோ. ரொம்ப சத்தமாக இருக்கா வாய்ஸு? ஓகே, ஃபைன். கைஸ், this will be my last mentorship class of this year. இதுக்கப்புறம் விக்ரமண்ணா வந்து எடுப்பாங்க. ஓகே, இதானே வீடியோ ஆட் வருது. ஓகே, ஃபைன். எல்லாம் வீடியோலாம் கிளியராக இருக்குது. ஃபைன். ஓகே கைஸ், திஸ் இஸ் மீ ரீஹான் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து it's a mentorship class. You ask the doubts, I'll clarify it. I'll give some tips from my side. உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. ஓகே. ஹாய் ஹரீஷ். என்ன டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. I'll try to rectify it. Consider me as your brother, okay, as your companion who will help you through this journey. Okay, ஆரம்பிக்கலாமா? How did you revise frequently and how did you revise frequently? ரெண்டு வாட்டி. ஃபைன். Revision frequently வந்து, see, it didn't go as planned, but it did happen. Okay, what எப்படின்னா, add a page. Okay, see, revision எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா, for example, I studied one chapter. I studied the cell chapter. Okay, படிச்சு முடிச்சோடனே I'll write test. Okay, this is for the first time I'm reading. Okay, இந்த செல் சாப்டர் படித்து முடிச்சோடனே I'm writing டெஸ்ட்டு. இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சு 4 weeks கழிச்சு they will keep another test. ஓகே, அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து
இந்த 4 weeks வாட் எவர் தே தாட் அதெல்லாம் சேர்ந்துருக்கும். ஸோ இதில் செல் சாப்டர் இருக்கும், அப்புறம் அப்படியே அந்த சீக்வன்ஸில் ஆல் சாப்டர்ஸ் வில் பி தேர். அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக அந்த ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி சாப்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து வில் பி இயர். ஸோ இன் டோட்டல் வில் ஸ்டடி வில் ரைட். ஓகே, this is one revision. ஓகே, அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர் தட் வாட் ஐ வில் டூ, டெஸ்ட் எழுதுவேன், மிஸ்டேக்ஸ் ஆகும், அந்த மிஸ்டேக்ஸை இல் ஸ்டடி அகைன். மிஸ்டேக்ஸ் என்ன பண்ணணும், இல் ரீட் இட் அகைன். ரீட் அகைன் வாட் ஆர் மிஸ்டேக்ஸ் ஐ மேட் எரர் நோட்டில். ஓகே, இது முடிச்சதுக்கப்புறம் வாட் ஐ வில் டூ, ரிவிஷன். ஐ மீன் ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஆப்வியஸ்லி ஐ எம் ரிவைசிங் இட் அகைன். ஓகே, இது ஒரு ரிவிஷன். அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் ரிவிஷன் ஐ வில் ரைட் another டெஸ்ட். அந்த டெஸ்ட்க்கு அப்புறம் இஃப் ஐ மேட் எனி மிஸ்டேக் இன் சாப்டர் ஐ வில் ரிவைஸ் இட் அகைன். ஸோ வாட் யூ நீட் டு கெட் ஃப்ரம் ஹியர் இஸ், ரிவிஷன் ஒரு சாப்டர் நீங்கள் பண்ணணுன்னா அதுக்குன்னு தனியாக டைம் போடாமல் மிஸ்டேக் என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ அது ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது யூ ரீட் த சாப்டர் ஒரு கிளான்ஸ். யூ கான்ட் சிட் அண்ட் ரீட் திஸ் என்டையர் சாப்டர் ப்ராப்பர்லி லைன் பை லைன். ஆனால் வந்து இஃப் யூஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ்னா, இஃப் யூஆர் மேக்கிங் மோர் மிஸ்டேக்ஸ்னா யூ மஸ்ட். ஓகே, ஆனால் மிஸ்டேக் பண்ணும்போது அந்த சாப்டர் ஒரு சின்ன கிளான்ஸ், ஓ இதெல்லாம் இருக்குது இந்த சாப்டரில், அண்ட் வி மேட் மிஸ்டேக் இன் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் தென் அகைன் கண்டினியூ திஸ் என்டையர் சாப்டர், ஃபினிஷ் இட். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு ரிவைஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி. ஓகே, அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி as well. ஒன்று, how to clear the concepts in easy way. In easy way. This is a subjective thing, okay va? Whatever is easy for me won't be easy for you. Whatever is easy for you won't be easy for me. எனக்கு பர்சனலாக கெமிஸ்ட்ரி இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட், பயாலஜி வாஸ் லிட்டில் பிட் மாடரேட், ஃபிசிக்ஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி ஈஸி. த சேம் திங் won't apply for others. ஸோ வாட் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ்னா, உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டில் finish the syllabus. Okay, because you can't say everything can't be easy, but if you want to make stuff easy, that's based on your mindset. And if you want to segregate time for each subject which is difficult and easy, easier வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு difficult போங்க, because I can't say everything is easy for everyone. Okay, it's a subjective thing. Bro, simple question. If we start from scratch right now, we would be able to score above 500. Okay, this also I can't guarantee. Okay, just asking why. I can assure you that you'll get some decent rank if you start from scratch, full dedication oda படிச்சீங்கன்னா, because I've seen people who did this. கடைசி நிமிஷத்தில் they started studying. வருஷம் ஃபுல்லாக படிக்காமல் லாஸ்ட்டில் they started studying. ஆனால் அப்போது என்ன எப்படி படித்தாங்கன்னா, they started to they went all in. ஓகேவா, from morning 3 AM to night 12 PM they used to study. 12 AM ஓகேவா, 3 hours தூங்கிட்டு then entire day they used to study. Break அப்போ they used to study, they take a nap for 1 or 2 hours and then இதே மாதிரி இந்த சைக்கிளில் இருந்தவங்களாம் they cracked. Okay, but if you went all in, it's still possible, don't lose hope. But marks படி I can't say, because question paper 2025 it was so difficult. ஓகேவா, ஸோ 650 எடுத்து ஒரு வர ரேங்க் இன் 2023, அதே ரேங்க்கு 580 இருந்தால் கிடச்சிருக்கு. ஸோ 575க்கு. ஸோ அதனால் ஐ காண்ட் கேரண்டி யூ மார்க்ஸ் அண்ட் ஆல், சாரி. ஓகே, வேர் ஃப்ரம் டு யூ கெட் கோச்சிங் டெஸ்ட் ப்ரோ? குட் டு see guy. Coaching institute they gave test. After that in Telegram you have a lot. I'm not promoting piracy and all, but in Telegram you have a lot of question papers. And if you solve it now, it will be actually helpful. Okay, and I also bought a test series. Okay, test series வாங்கினேன். It was I paid some 1,000 rupees for that note from that book. Questions எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. I solved it. It was okay actually, ப்ராப்பரெல்லாம் இல்லை, only grand test, 10 grand tests. Okay, and also
test, if you want to practice questions, there are JEE mains questions available on many websites. Okay, from 2022 to 2024 or 25 வரைக்கும் all those questions NEET channel தான் இருக்கு. நீங்க you go check it out. அது சால்வ் பண்ணாலே you will be able to have good conceptual understanding. Okay, how to clear concepts in the easy ways சொல்லியாச்சு. Where from? Okay, done. Revision takes time, especially with PYQs. Can you tell the beneficiary role played by PYQs? Interesting question. Okay, see, previous year questions are like a blueprint mari, okay va? There are possibilities. See, one வந்து what all it covers na, I keep my phone here. One, previous year questions covers all the models. Okay, all, okay, it's very thick. Give me a second, guys. It covers all the concepts, not concepts, particularly models. Okay, okay. One, it covers all the models. Two, it gives you an approximate weightage of that particular chapter. Okay, so you can expect in the வருஷம் இந்த chapter இந்த question வரலனா, for all these years only one question came na, one question will only come in the next examination as well. இந்த ரெண்டு விஷயம் தருதா. Third is your this is whatever it gives. Okay, what bonus we have in this is the same questions or same / similar models can repeat, okay, in your examination. This is crucial. So you are able, இப்போ PYQ சால்வ் பண்ணும்போது அந்த சாப்டர்ல இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அளவுக்கு எல்லா மாடல்ஸும் will be covering. அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த சாப்டர்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு, வெயிட்டேஜ் இஸ் ஆன் திஸ் டாபிக், வெயிட்டேஜ் நாட் இன் தட் டாபிக், அந்த ஒரு ஐடியா வரும். யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி எவ்ரி திங். ஓகேவா? ஆனால் ஒரு ஸ்டில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இக்காலஜிலேருந்து இவ்வளோ பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க. ஃபிசியாலஜி நிறைய கேட்குறாங்க, ஹியூமன் ஃபிசியாலஜிலேருந்து பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி நிறைய கேட்குறாங்கன்னா தென் யூ ஃபோக்கஸ் அ லாட் மோர் ஆன் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். தென் similar models can repeat. It had happened, it will happen again. Because examiners, they have the same mindset. இப்போ நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறேன், someone took, and the same thought of giving the same question might repeat even after 10 years. ஸோ உங்களுக்கு அதே கொஸ்டின் திருப்பி வரலாம். ஓகே, ஸோ அது ஒரு, இது ஆக்சுவலி ஒரு கேம்பிள் தான். திஸ் மே ஆர் மே நாட் ஹேப்பன், பட் நடந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தானே பெனிஃபிஷியரி. ஆனால் இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கேட்டாங்களே இங்கேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிங்கன்ட்டு, அதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே சால்வ் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட். ஓகே, ஹவு டு மேனேஜ் யுவர் டைம் அண்ணா டு ஸ்கோர் மோர் மார்க்? டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னா எதை சொல்கிறீங்க அர்ஷத்? கேன் யூ ப்ளீஸ் எலாபரேட் இட்? Tenth board I scored some 480 or 475 something. I don't know. What is your time to start studying and finish time for NEET? Okay, when I start studying for NEET is in 11th. Okay, but in a day if you ask when I start studying, from usually it starts from morning 6 a.m. I wake up at 5:30, get ready, go to class at 6 or 6:30 actually. 6:30 I go to class, first class ஆரம்பிச்சிரும். For morning 6:30 to until night 10 p.m. we used to be in classes only.
ஃபுல் புக்கில் தான் இருக்கும். நடுவில் we have 2 hours of break. Okay, after 10 p.m. hostel வந்து we can study for 1 hour or 2 hours. You itself calculate how many hours that comes. Okay. NEET JEE percentile 99 bro. Please tell day in life of MMC. This is a mentorship class for all those NEET aspirants who have any queries about their preparation. I can't share my day in life in MMC. Sorry. J means I think it's some 98 point something or 99. Close. Good to see, guy. Don't spam chats. Pranav, it's Pranav, அது வந்து max is actually not that much necessary if you want to score above 98 and all, 98, 99 in luck. Okay, 98 and all you can without max you score பண்ணலாம். Because mathematics, see, JEE mainsல the most difficult subject is max only. Okay, the most difficult subject in JEE mains is mathematics. When you score 80, 60, 70 in one subject, okay, chemistry and 100 in physics, okay, அதுலேயே வந்து 99 வந்துடும். Max is 0 எடுத்தாலே. Okay, 99 percentile for that session it will come. So you don't have to worry. But engineering college போகணும்னா you must know how to solve mathematics. So please study max. April attempt தான் bro. April attemptல தான். Jan attempt 97, Aprilல 99. Okay, we got some serious question. I am getting 350 to 400 in unit test, and also at board exam, that too metric in my institution. Board prep start from Jan 20 to March, so we have December, January. Board preparation starts from December 20. How can I prepare in these 4 months now? See, and your name is Saranya. Okay, Saranya. இப்போ பாருங்களேன், போர்டு எக்ஸாம் இன் மெட்ரிக் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு மட்டும் சொல்ல முடியுமா சரண்யா? All the subjects you have in board examination. சார் படித்தா ஒரு லெசன் திரும்ப எடுத்து பார்க்குறப்போ நியூவாக சம் ரீட் ஆகுது ப்ரோ. ஓகே, நான் ஃபோன்லேயே பார்த்துக்கிறேன் பிகாஸ் ஐம் கோயிங் ஆஃப் ஃப்ரேம். ஓகே, okay. And I'm getting, okay, first I'll complete Rajas Sai Hari Bala Saumya. Okay, சார் படித்த ஒரு லெசன் திரும்பி எடுக்க பார்க்குறப்போ சம் நியூ டாபிக் மாதிரி இருக்கு, நியூ டு ரீட். See, it happened to me. How I overcame the situation na, see, இப்போ நீ ஒரு சாப்டர் படிக்கிறியா, it starts with, you start with the first page. Okay, read for 45 minutes. நான் இந்த என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மென்டர்ஷிப் கிளாஸ்லேயும் I told the same thing. This is called as it's because when you are chunking down your entire study session na, சின்ன சின்ன சங்க்ஸை நீ பிரிச்சிட்டினா, ஒன்று your brain's capacity, your brain it won't fatigue ஆகாது. ஓகேவா, you won't feel bored and all. ஒன்று, you won't feel tired. Two, it actually helps in retaining stuff. So what you do, இப்போ ஒரு புக் எடுக்கிறியா, study for 45 minutes straight. Okay, no distraction, எவனையும் பார்க்காது, புக்கை மட்டும் பாரு, 45 minutes straight. Okay, ஒரு 4 pages you studied some concept. அப்புறம் take a 15-minute break.
next 15 minutes. Say first study for 45 minutes. Okay. Next take a 15-minute break. In the 15-minute break, what you do, in the 45 minutes, என்ன படிச்சியோ ஓகே அதை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணு. ஒரு வாட்டி சும்மா பாரு. ஜஸ்ட் கண்ணை மூடிட்டு என்ன பாட்டு கேட்காத, இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் பார்க்காத, யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்க்காத, வாட் இஸ் தேர் ஃபேஸ்புக் பார்க்காத, டோன்ட் கோ இன்டு எனி சோஷியல் மீடியா. Just sit simply. Don't listen to any music. Don't watch any movie and all. Sit simply. Just think about whatever you studied and all. Okay. You can also retrospect. Okay. Just உங்களோட own self பத்தி you can think how things are going and all. Own life la சில choices பத்தி whatever something. But don't get distracted from the flow. Okay. The 15 minutes, whatever you do, you have to allocate some time for whatever you have studied. So இங்க என்ன படிச்சிருக்கியோ whatever you studied, revise it here. Small revision. Okay. This is one thing. The same thing goes for next session, which is 45 minutes again. Again take a 15-minute break. இப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா you won't feel bored when you're studying and all. Okay. This is how your study session should go. இது படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் you have completed this chapter in that day. Okay. Chapter over. After this chapter gets over, okay, இந்த சாப்டரோட ரிட்டென்ஷன், ஓகே, உன்னோட மைண்டில் எவ்வளோ % ரிட்டன் ஆயிருக்குன்னு கணக்கு எடுத்தா சாப்டர் ரிட்டென்ஷன். இப்போது ஃபஸ்ட் டே யூல் ஹாவ் 100% ஆஃப் நாலேஜ். என்னென்ன படிச்சிருக்கே எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேவா? ஆஸ் டைம் ப்ராக்ரஸஸ் அது அப்படியே கீழே போயிட்டே இருக்கும் கிராஃப். உன்னோட மெமரி ரிட்டென்ஷன் போயிட்டே இருக்கும். ஓகே ஓகே மெமரி ரிட்டென்ஷன் இது குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் பிக்டோரியலி ரெப்ரசென்டிங் வாட் ஹெவர் ஹேப்பன்ஸ் டு அஸ். ஓகே, ஆஸ் டைம் ப்ராக்ரஸஸ். ஸோ வாட் யூ டூ, இங்கே ஒரு பிரேக். இந்த பிரேக் எப்படி போடுவேன்? What you do here, you put a break here and study again. Revise the thing again. Then you will have a higher retention. Okay, see, எதுக்கும் difference இருக்கும். It's still above. You won't forget things that easily. அதுக்கப்புறம் திரும்ப then study. This is called a spaced repetition. Okay, you go Google out. Okay, இந்த technique பாருங்க, spaced repetition. கூகுள் திஸ் டெக்னிக். இது ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன பண்ணுறேன்னா சி ஒரு 2 days கழிச்சு யூ ஸ்டடி ஒன் திங். ஓகே, 2 days கழிச்சு யூ ரிவைஸ் திஸ் திங். ஆஃப்டர் a week ரிவைஸ் த சேம் திங் அகெயின். ஆஃப்டர் 1 month யூ ரிவைஸ் இட். ஆஃப்டர் 2 months யூ ரிவைஸ் இட். யூ won't ever forget. ஓகே, this is how your revision should go. This is how everything should, whatever you learn should go. Okay, இப்படி தான் படிக்கணும். If you study like this na, you won't forget anything. You will have high retention. Okay, this is one thing. This is for Raga. Okay, Sai Hari Bala. Okay. Now for Saranya, biochemistry, physics, language and math. Language, so you have both Tamil and English. You have bio, physics, chemistry, language and mathematics. Language la both English and Tamil. You're writing both, right? 1 2 3 4 5 6. So Jan to March உங்களோட ஸ்கூலில் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் யுவர் போர்டு எக்ஸாமினேஷன். ஸோ வாட் யூ டூ, டோன்ட் ஸ்டாப் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் ஹியர். ஓகே, ப்ரிப்ரேஷன் இங்கே முடியக்கூடாது. ஓகே, இந்த டைம் யூ ஷுட் கண்டினியூ. சம் டிசம்பரா, இன்னைக்கு டிசம்பர் 17 ஐ திங்க் ஸோ, ரைட்? 17 தானே கைஸ்? டேட் சொல்லுங்க. 14, டிசம்பர் 14. இன்னைக்கு டிசம்பர் 14. ஓகே, இன்னைக்கு டிசம்பர் 14லேருந்து டில் மே ஓட ஃபர்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே வரைக்கும் you have to, this NEET preparation of biology, physics and chemistry must go on. Okay, by PC it must go on. Okay,
from December 14 till your first week of May. ஏன் சொல்றேன்னா, that's how, because see, you have so much competition. Now understand, Saranya, if you study from now till January, okay, அதுக்கப்புறம் you start studying for board examination, and போர்டு வந்து ஒரு ஃபெப்ரவரியில் மார்ச்சில் முடியுது. தென் ஏப்ரல் யூ ஹேவ் ஃப்ரீ. ஒரு மாதம் திருப்பி படித்து நீட் எழுதுனா, just imagine this, okay, you're in a big playground, okay, where there are ladders for everyone, okay, there are 20 lakh people, okay, there are 20 lakh people, and there are ladders, okay, for each one. When you, so if from December 14 to January 14, நீ வந்து இந்த கிளைம் பண்ணி போயிட்டுருக்க, this is your ப்ரிப்ரேஷனோட லெவல் சொல்கிறேன், ஓகேவா, நீட்டோட ப்ரிப்ரேஷன் லெவல், யூ ஆர் கோயிங் அப், ஓகே, and you stay static for the next 3 months. January to March வரைக்கும் you are staying static na, the other people, the other 99,999 people will go ahead of you. உன் ரேங்க் அடிப்படும். You won't be able to get a seat in your desired college. So my humble advice is that don't stop your NEET preparation in these 3 months. But I don't know about state board syllabus. I think it will be similar to CBSE board also. And mostly it will be similar. Water, physics, chemistry, I think it's the same. நீ என்ன பண்ணு, நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எப்பயும் விடாத. Somehow or the other, daily you have to do something. Weekly you have to write 3 hard tests. Make this a habit. Don't leave it, because board exam விட நீட் தான் முக்கியம். If you are aiming for MBBS, okay, or dental or any other paramedical courses, NEET is only important, okay. I hope I am clear, Saranya. Okay, the next question, if we finished a particular topic back like in 11th, if we have to revise it again, how can you revise without studying the whole NCERT of that particular chapter? You have to study, okay. எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 11th சிலபஸ் முடிச்சுட்டு 12th முடிச்சுட்டு திருப்பி 11th ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஃபுல்லாக தான் படித்தேன். ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் ஃப்ரம் தி என்டையர் திங் ஒன்லி. என்சிஆர்டி ஃபுல்லாக தான் படித்தேன். பட் த திங் வாஸ் தட் இட் வாஸ் ஈஸியர். ஃபஸ்ட் டைம் திருப்பி 11th படிக்கும்போது, ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிற விட இப்போ படிக்கும்போது 12th அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 11th அப்ளை பண்ணும்போது இட் வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஈஸியர், ஓகே. இன்னும் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் பெட்டராக தான் ஆகும் தவிர இட் டோன்ட் டூ எனி ஹார்ம் அண்ட் ஆல். ஸோ வாட் யூ டூ, study the entire thing, okay. Unga marks for JEE Jan and April attempt I forgot, sorry. I told to Saranya about how this should go. Okay, thank you. 7.5 reservation students MMC expected cutoff solunga anna for OBC category. I don't know about the marks, because rank na solren 7.5 la, obviously 7.5 la to starting first, yeah, obviously first ஒரு 50 people, I don't know, 7.5 reservation, how many people? I think the top 20 or 30 people came into MMC. நான் நினைக்கிறேன் 10-12, I think so. Yeah, 10-12 people came. 10 or 12 members came from 7.5. அதாவது 7.5 ஓட ரிசர்வேஷன் அதோட ரேங்க் லிஸ்ட்டில் the first top people came, top 20, within 14 the people came. அண்ணா என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட்லையா ஃபிசிக்ஸ் கொஷின் நீட்டில் வருமா? என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிள் இருந்து ஃபிசிக்ஸ் கொஷின் நீட்டில் வந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்துச்சு, எங்கள் பேட்ச்க்கு வந்துச்சு 2024க்கு.
அது வந்து ஒரு நல்ல கொஷின் ஆக்சுவலி. அது வந்து இட் வாஸ் ஆன் இட் வாஸ் ஃப்ரம் அ சாப்டர் ஆஃப் லெட் மீ திங்க். இட் வாஸ் ஃப்ரம் அது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி என்னென்னா என் என்சிஆர்டி 12th என்சிஆர்டியில் வந்து கொஷின் சும்மா கொடுத்துருப்பாங்க. தே ஒன்ட் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தனியாக இருக்கும். அண்ட் தென் தே வுட் ஹவ் கிவன் சம் கொஷின்ஸ். அதோட சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எஸ் ஆர் நோ அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்காது. அதே கொஷின் ஐ காட் இட் இன் மை போர்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். சேம் கொஷின் இட் ரிப்பீட் இன் மை நீட் எக்ஸாமினேஷன் as well. ஸோ யா வரும். Bro, I write NEET in 2017. Okay, bro. 2017. I wrote in 2024, 7 years after that. ஓ 2027 இல்லைடா, 2017 தான் போட்டிருக்கு. ஓகே, இன்னும் நிறைய வந்துருச்சு. அண்ணா ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட். டோன்ட் வரி. ஓகே அண்ணா ஐ ஹேவ் டவுட்னா சொல்லுங்கப்பா. பிகாச்சு முத்துமாரி. அண்ணா ஐ ரீட் NEET in 2027. ஓகே ப்ரோ, பயாலஜி அவுட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஷின் வருது ப்ரோ. ராகுல் J6Q6Y. பயாலஜி எங்கள் பாட்னி டீச்சர் பேரும் ராகுல் தான். அவர் எங்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு. அவுட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து ஒன் திங் வாட் ஹி டிட், ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹிஸ் டீச்சிங். வாட் ஹி டிட் வாஸ் ஒன்று ஹி கேவ் அஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஃபார் ஈச் சாப்டரில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இட் வாஸ் தேர். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட்கட்ஸ் அவரே கொடுத்தாரு. நியூமானிக்ஸு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு, கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹீ கேவ் ஈஸியர் வே ஆஃப் டீச்சிங், ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் அந்த டாபிக் அண்ட் ஆல். சச் அன் அமேசிங் ஃபேக்கல்ட்டி. வாட் ஹீ டிட் வாஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக நியூமானிக்ஸ் மாதிரி வச்சு படிக்க சொன்னார். It did work. Same for inorganic chemistry as well. Mnemonics வச்சு see, mnemonics are personal things. Okay, இப்போ ஒரு mnemonic நீ யூஸ் பண்ணினா இட்ஸ் வெரி மச் into you. So try to make it a part of your life, the mnemonic, so that you won't forget it. Okay, exam hall you will be able to recall it easily. கிராண்ட் டெஸ்ட் மார்க்கோட இனிஷியலே கிராண்ட் டெஸ்ட் மார்க் வந்து டிப் ஆகும். பட் ப்ராக்ரஸ் பண்ண உங்களோட கிராண்ட் டெஸ்ட் மார்க்ஸ் டெஃபினெட்லி இம்ப்ரூவ் ஆகும். டோன்ட் வரி சரண்யா, டோன்ட் வரி. ஓகே, என்னோட ராகுல். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ்? ஓகே ஓகே ராகுல். ஓகே, மேக் நியூமானிக்ஸ் ராகுல். ஓகே, ஐ தாட் இட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். இட் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். எங்கள் சாரில் தான் சொன்னார். அண்ட் அண்ணா ஈ ரைட் நீட் ஹவு டு ரிமெம்பர் எவ்ரி திங். Sorry, 2027. You are writing NEET in 2027. Good luck, you have so much time. இந்த வருஷம் பேப்பர் பாருங்கள், அனலைஸ் பண்ணி we'll meet in next year's விடாமுயற்சி பேட்ச். எந்த இயர் ப்ரோ? செகண்ட் இயர். அண்ணா ஓகே அண்ணா, ஐ ஹேவ் ஒன் ரெக்வஸ்ட். பிகச்சு முத்துமாரி ப்ளீஸ். ஹவு டு ஸ்டார்ட் த ப்ரிப்பரேஷன்? வாட்? ஓகே, வி ஹேவ் அண்ணா. ஓகே ஃபைன். ரித்திகா ஃபஸ்ட்டே கேட்டிருந்தாங்க. 11th நீட் 2026க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் 12th வந்ததுக்கப்புறம் ஐ கான்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஃபார் நீட். ஸோ ஏதாச்சும் டிப்ஸ் சொல்லுங்கன்னா. எனக்கு 12th சிலபஸ் தெரியும், 11th பயோ ஓகே தான். ஹவு இஸ் யுவர் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ரித்திகா?
11th physics and chemistry, and 12th physics, chemistry, biology. இதோட ஸ்டேட் என்ன, இது என்ன நிலைமையில இருக்கு இப்போ? ம். மயான மீதி சாட் பாக்ஸில் கைஸ், ஐ ஆஸ்க்ட் Ritika, how is your physics and chemistry, both 11th and 12th? அந்த லெவலில் வச்சு தான் ஐ கேன் டெல் யூ சம்திங். Okay, but you're unable to concentrate. You're unable to concentrate. Okay. One thing, concentration is something very important for NEET. Obviously, for everything, whatever you do, if you don't concentrate, if I rode my bike here, if I don't concentrate, I would definitely get into some trouble. Whatever we do, we have to concentrate. But this is different, okay? In the examination, it actually decides part of your life, okay? 2 years நீங்கள் பண்ணது யூஸ்லெஸ்ஸாக இல்லை யூஸ்ஃபுல்லாக, அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் என்ன டைரக்ஷனில் போகிறது, இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் எக்ஸாமினேஷன். இப்போது இஃப் ஐ ஹேடன் கிளியர் நீட்னா, I would have gone to some engineering college or I would have repeated somewhere. ஸோ என்னோட லைஃபோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு என்ன எடுக்கிறேனோ இட் டிசைடட் பை திஸ் எக்ஸாமினேஷன், ஓகே? But this doesn't decide everything, but still, okay. So what you do now, just imagine yourself in a medical college with a white coat, okay? White coat போட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி you're standing, and imagine yourself in some good medical college like Stanley or MMC, okay? And அவ்வளோ they're doing for us. அவங்க மூஞ்சியில் கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ், யூ ஜஸ்ட் see how it is, okay? அந்த ஒரு ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ் சினாரியோ. அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி திங் வில் கம் இன் டு இட்ஸ் பிளேஸ், ஓகே? Bro, physics exam 11th lessons, bro. I studied only 2 units. Still now I'm scoring. I am only scrolling. I say, but today full I scrolled at this day, bro. Evening is 2 units. Okay, before that, okay. Shyam studying. Sarananaக்கு exam முடியல. Shyam studying in 11th state board, such an average guy who wants to become a school topper, wants to score better in MCP. Okay, but I easily get distracted, bro. Adan, I'm telling you again, being distracted, that means you are not disciplined enough, okay? Everything you do in life, it requires some discipline, okay? You don't எப்படி சொல்கிறது, when you are watching a movie or something, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது you are focused on that one thing only. Whatever happens in the சைடில் ஒரு கேன் விழுது வச்சுக்கோ, நீ மூவி தான் பார்ப்ப தவிர someone else will really go pick it up, okay? If you're eating in breakfast வச்சுக்கோ, காலைல சாப்பிடும் போது you do only that thing, okay? It's all a simple discipline, okay? Whatever you do in life, it requires something, okay? Without this, you can't sustain in this medical profession, engineering profession, or anything. If you want to become an IAS officer, சும்மா ஒரு சாதா டிகிரி முடிச்சுட்டு getting into UPSC preparation, still you have to be disciplined enough to show up every day. So your name is Shyam, right? Shyam, try to be more disciplined, okay? Without discipline, you can't get into this field or sustain in this field. One,
it requires discipline to actually study. If you're disciplined in something else, and I don't know, but in the examination you need some self control and discipline. Okay. I told this word discipline so many times, but sorry, forgive me guys. Enna when you really want something, if you really want this examination, if you really want to crack this examination and get into a college, you wouldn't do this. Okay. Okay, Sham. I don't think you would be doing scrolling all day if you really wanted to get into a good college. Be a little harsh on yourself. Don't be too harsh. உடனே சொல்லி லைட்டாக திட்டிக்கோ, என்ன பண்ணிட்டுருக்க எப்படிலாம், வாட் we are doing in life, let's go study and all. Okay. எல்எல் ஃப்ளெக்ஸ் அண்ணா, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி படிக்கிறது, அதுக்கு டிப்ஸ் சொல்லுங்க. ஃபிசிக்கல் இன்ஆர்கானிக் ஓகே, பட் ஆர்கானிக் தலைவலி தான் வருது. ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் சப்ஜெக்ட். ஓகே, a part of chemistry which I love the most. Everything see என்னன்னா, it's all facts. Okay, when you do something you get something. This is the basis of chemistry, organic chemistry in general. So கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர் மேக்கிங், இது ஒரு ப்ராடக்டில் இந்த மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வரணும்னா உனக்கு தெரிய வேண்டியது ரியாக்டன்ட் கூட என்ன மிக்ஸ் பண்ணுற, சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அது இப்போது ஆர்த்தோ மெட்டா பேரா பொசிஷனில் எங்கே போய் அட்டாச் ஆகுது, வென் யூ ஆர் ஹேவிங் குரூப் அட்டாச். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் rules for riding a bike. You have some rules. You go put the key in there and then okay, start பண்ணிட்டு clutch பிடிச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கியர் போட்டு you ஸ்லோவாக clutch விட்டா you will be moving, right? இப்போ now this entire sequence of events, you know how it happens. The same thing applies for organic chemistry as well. என்னென்ன இருக்கோ it will only happen. Okay, ஆனால் வந்து இப்போ நீ திடீர்னு ஃபாஸ்ட்டாக போகிற டிராஃபிக்கில் திடீர்னு if you have to slow down, உனக்கு பிரேக் போடும் உனக்கு தெரியும், பிகாஸ் that's a part of knowing how to ride a bike. The same thing ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட எல்லா மெக்கானிசமும் if you know, இது ஆட் பண்ணால் இது ஆகும், அதை ஆட் பண்ணால் அது ஆகும். if you knowனா இந்த கேட்டர்மேன் காட்ச் ரியாக்ஷன், all those named reaction, all this whatever will happen, if you know, it's very simple. You can solve everything. So நீ என்ன பண்ணு, focus on the core conversions. Okay, reaction நடக்குது, ப்ராடக்ட் இது கிடைக்குது, that thing you don't forget and try to apply it in a different way. இப்போ என்சிஆர்டியில் அந்த 11th NCERT எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஹைட்ரோகார்பன்ஸில் வந்து இந்த பென்சீன் ஃபார்மேஷன் எப்படி பண்ணும் அப்படிலாம் இது அந்த கொஷின்ஸ் இருக்கும். என்ன பண்ணுவேன், ஆல்கைனோ யூ புட் இன் ரெட் ஹாட் Fe and then you will get benzene. Okay, something similar to that. I am not pretty sure. நான் ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கிறேன், பட் something like that. Okay, so you know, so Fe with hot iron கூட if you add something you will get benzene na. The same thing you can apply somewhere else to get benzene as well. So இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணி படிக்கும்போது you'll easy. Organic chemistry is very simple. Okay, 2026 வந்து it will be comparatively easier. Pikachu Anna, I have one request. What is your request, Pikachu? Pikachu Mutumari, what is your... Anna, I have one request. Anna, he never asked. நீங்க எந்த இயரா? I am second year pa. And I am getting 400 marks. That's why physics la mine 30, chemistry 25, bio 20. How can I improve his marks? Sarania, what you do? Maintain something called as an error note. Error correction. இது வந்து என்னோட எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸும் சொன்னாங்க, எரர் கரெக்ஷன். ஓகே, ஸோ வாட் யூ டூ ஆஃப்டர் எவ்ரி எக்ஸாமினேஷன், என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கோ, ஒன்று ஆல் தோஸ் மிஸ்டேக்ஸ், 2 ஒன்று எல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன், 2 என்னெல்லாம் ஃப்ளூக்கில் போட்டிருக்கேன், இல்லை கெஸ்டில் என்ன அலட்சியம், இந்த கொஷின்ஸ். அண்ட் தென்
Unattempted. All these questions நீ என்ன பண்ணு, ஒரு நோட்டில் எழுதி வை. எழுதி என்ன பண்ணுற, எழுதினதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணு ஏன் மிஸ்டேக் பண்ணன்ட்டு. இது பண்ணாலே போதும். அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாமில் யூ வில் ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவ். யூ ஒன்ட் மேக் தி சேம் மிஸ்டேக் அகைன். என்ன பண்ணுற, மிஸ்டேக்ஸு ஃப்ளூக்கில் எழுதுனது அப்புறம் அன்அட்டெம்ப்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நோட்டில் எழுதி சொல்யூஷன் எழுதி ஏன் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணன்ட்டு யூ கொஷின் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த இப்போ இஃப் இட் வாஸ் மாடல் இன் ஃபிசிக்ஸ்னால் அந்த மாடலில் யூ ப்ராக்டிஸ் மோர். If it was a line in NCERT biology, that means you haven't studied that paragraph properly. ஸோ அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணு. இஃப் இட் வாஸ் அன் கன்வர்ஷன் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினா அந்த கன்வர்ஷனை யூ கோ ரிவைஸ் இட் அகெயின். ஓகே, இஃப் யூ கெட் தரோ வித் திஸ் திங்னா ஈஸி. ஓகே சரண்யா. How about students? See, CBSE and NEET ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே, சிலபஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். நீ எக்ஸ்பிரஸ் எப்படி பண்ணுற அதுதான் வேரி ஆகும். நீட்டில் யூ ஷேட் இட். சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸில் நீ எழுதி டயக்ராம் போடுவேன். ஓகே, அது ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ பயாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டடி த சேம் திங். இங்கிலீஷ், லாங்குவேஜ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அது அப்போ யூ ஜஸ்ட் ஸ்டடி அண்ட் கீப். ஒரு எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துட்டு போங்க. பிகாஸ் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இல்லைனா அங்கே போய் எக்ஸாமினேஷனில் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிரும். கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். கஸ்தூரி சிவா கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆனால் ரொம்ப டீமோட்டிவேட்டடாக இருக்குண்ணா. லெட்ஸ் கோ டு மார்ஸ். மார்ஸ்க்கு போகிற உனக்கு டீமோட்டிவேட்டடாக இருக்கா? See, this thing is a part of everyone's life. At some point, everyone is demotivated. Even myself, even Saran, even everyone. Okay, at one point of life, you will be demotivated. That doesn't mean you should stop working for whatever you have been trying till now. Okay, கன்சிஸ்டண்டாக இருங்க. ரிசல்ட்ஸ் வில் ஷோ அப். சம்டைம்ஸ் வராது, அதுக்கு டீமோட்டிவேட்டடாக ஃபீல் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் யூ கேன் இம்ப்ரூவ். ஓகே, that's what I did. That's what I think it will help you as well. Dikshit MS Anna, I do questions practice, but I face problem in physics maximum 150, chemistry and bio maximum I get. Okay, physics max you get 150, chemistry and 320 in bio. What? You want to improve your problem solving skills. If you are in 11th or 12th, whatever you are in class in now, physicsல problem solving skills improve பண்ணனும்னா the only thing you have to do is practice more questions. Practice a lot of questions, a lot. Okay, என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ எல்லாம் சால்வ் பண்ணு. You will definitely improve. If you don't have any resources, go get into Telegram. எங்க question paper இருக்கும். Or you can solve JEE main previous year questions. Okay, JEE main previous year questions year from 2022 to 2025. In the 22, 23, 24, 25, in the 4 years of the question paper, if you solve physics, you will get pakka conceptual clarity. Physics மட்டும் இல்லை, கெமிஸ்ட்ரியும் தான். போத் சிமிலர் தான். ஓகே, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் ஃபஸ்ட் கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ வில் இம்ப்ரூவ். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து ஒன்று வந்து யூ நோ ஹவு டு சால்வ் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் வராது, அதுக்கும் யூ நீட் ப்ராக்டிஸ். இன்னொன்று உனக்கு பண்ணவே தெரியாது, அதுக்கு யூ நீட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ தி அல்டிமேட் solution is to practice more questions. Okay,
You will definitely improve, Kasturi Shiva. How to improve? Error correction paniteru and have hopes on yourself. Kasturi, I have been there, okay? ஒரு கட்டத்தில் ஐ வாஸ் ஸ்கோரிங் 450 இன் மை 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஐ வாஸ் ஸ்கோரிங் 450. 450க்கு மேலே போகாது மார்க்கு. ஆவரேஜே 11th ஸ்டாண்டர்டில் 450 தான். தென் in my 12th I started getting 600 occasionally, 590, 580 sometimes randomly, mostly 560s. Okay, because I started trying a lot harder. I got to know how to prepare for examination and all. அப்புறம் preparation ப்ராப்பராக போய் my average was around 560 to 570. Okay, then grand test ஒன்று வச்சாங்க. ஓகேவா, ஒரு கிராண்ட் டெஸ்ட் வச்சாங்க. அந்த கிராண்ட் டெஸ்ட்டில் ஐ காட் 400 மார்க்ஸ். மை ஃபர்ஸ்ட் கிராண்ட் டெஸ்ட். அது எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை. ஐ ரிவைஸ் பண்ணல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக 12th ரிவிஷன் 11th ரிவிஷன் முடிச்சுட்டு 12th ரிவிஷன் முடிச்சுட்டு அப்படியே போய் எழுதினேன். அப்படியே ஸ்கோர் செம ட்ராப்பு. 400 தான் வாங்கினேன். மனசே விட்டேன். ஐ தாட் ஐ ஓன்ட் பி ஏபிள் டு கெட். ஓகே, சீட் இட் செல்ஃப். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் தே கேப்ட் அதர் கிராண்ட் டெஸ்ட் இன் ஆர் கிளாஸு. அதில் ஐ காட் ஒரு 6 டெஸ்ட் வச்சாங்க இன் ஜான்வரி. ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் ஐ காட் 400, அதர் டெஸ்ட்டில் 530, 540, 550. ஒரு டெஸ்ட்டில் 610 வாங்கினேன், இன்னொரு டெஸ்ட்டில் 530 வாங்கினேன். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செட் ஆஃப் ரிவிஷன் நடந்துச்சு. அதில் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்கோரிங் 600, த மினிமம், பேர் மினிமம் 600. அதுக்கப்புறம் 600, 610 அண்ட் சடன்லி ஐ ஸ்கோர்ட் 670 in one test. ஓகேவா, இந்த செகண்ட் டைம் ஆஃப் ஃபுல் ஹோல் ரிவிஷனில் ஒரு டெஸ்ட்லேயே 670 ஐ காட். அதுக்கப்புறம் ஐ காட் அகெயின் அடுத்த டெஸ்ட்லேயே ஐ காட் 600. அந்த அப்படியே ட்ராப்பு. இப்போ மேலே போச்சு, அப்படியே கீழே வந்துருச்சு. எப்படி 670 எடுத்து எனக்கே தெரில. கொஷின் பேப்பர் வாஸ் இட் த சேம் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லி, பட் I got better in answering questions. Okay, in those 3 hours 20 minutes டைமில். It was 3 hours 20 minutes for us. அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் டெஸ்ட் ஸ்டார்டட். ஓகே, ஏப்ரல் மந்தில் கிராண்ட் டெஸ்ட் நிறைய எழுத ஆரம்பித்தோம். அப்போ இருந்து மை ஸ்கோர் கெப்ட் ஆன் இன்க்ரீசிங். ஓகே, ஃப்ரம் 650 கீழே போனதில்லை, 660 கீழே போனதில்லை, அதுக்கு மேலே அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ யூ ஹேவ் ஸோ மச் டைம், டோன்ட் வரி, யூ வில் டெஃபினெட்லி இம்ப்ரூவ், கஸ்தூரி. ஓகே, ப்ராப்பர் ப்ரிப்பரேஷனா? ஓ, ஓகே, யூஆர் உங்கள் போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கா? சி யுவர் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் தே வில் டூ, லெட் தம் டூ வாட் எவர் தே வாண்ட். ஓகே, நீ என்ன பண்ணுற, ஒரு வாட்டி 11th சிலபஸ் 12th சிலபஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கணும், எல்லா கொஷின் சால்வ் பண்ணிக்கணும், எல்லா கான்செப்ட் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, மேக் ஷுர் தட் ஹேப்பன்ஸ். ரெண்டாவது, என்னெல்லாம் படிச்சியோ அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணும். ஓகே, மேக் ஷுர் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் அஸ் வெல். சரண்யா, திஸ் இஸ் ஃபார் யூ. ஓகே, இந்த ரெண்டும் நடக்கணும். தென் ஆஃப்டர் தேட் 3 வீக்லி ட்ரை டு கெட் சம் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஓகே, இங்கே இருந்தால் கொஷின் பேப்பர் வாங்கிட்டு டெலகிராமில் நிறையா இருக்கும். ஓகே, டெலகிராம் வாஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஏதாவது கொஷின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஃபார் 3 hours சிட் எவ்ரி வீக், டோன்ட் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். ஒரு ப்ராப்பர் நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஃபீலை யூ பிரிங் இட். ஓகே, கொண்டு வந்து யூ சால்வ் கொஷின்ஸ். This is for you who asked me what's proper preparation. This is how you should do. Okay, after this you are solving you solve examinations. Okay, proper examination you are solving the questions. Okay, after that சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு எரர் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு, எரர் கரெக்ஷன் ஐ டோல்ட் யூ, என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்கு, என்னெல்லாம் ஃப்ளூக்கில் எழுதுனேன், என்னெல்லாம் எக்ஸாம் அன்அட்டெம்ப்டடு, இந்த 3 செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸையும் ப்ராப்பராக எழுதி போர்டு எக்ஸாம் ஷில் கோ ஆன். ஓகே, இது தனியாக நீ பண்ணணும். நீ இஃப் யூ புட் யுவர் ஓன் டைம் எஃபர்ட்ஸ் ஒன்லி யூ வில் ஏபிள் டு கெட் இட், சரண்யா, பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் இன் டு எனி ப்ராப்பர் கோச்சிங். இன்டகிரேட்டட் கரிக்குலம் இல்லாதால they will definitely focus more on board examinations. And NEET-க்குனா you need to do this. Okay, I can't give you proper plan. ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னா, you get the point, right? 11th முடிக்கணும், 12th முடிக்கணும், 11th revision, 12th revision, and every week you have to attempt
one test at least, the bare minimum one test for 3 hours. Okay, நீட்க்கு தான். ஓ தட் ஒன், அதான் எரர் கரெக்ஷன். ஒவ்வொரு வாட்டி என்னென்ன மிஸ்டேக் 400 மார்க் வாங்கியிருக்கேன், பாக்கி 320 மார்க்ஸ் மிஸ்டேக் ஆர் அன்அட்டெம்ப்டட். இது எல்லா கொஷின்ஸும் ஐ மைசெல்ஃப் உட்காந்து இந்த நோட்டில் எழுதி பார்த்து இந்த சொல்லி இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் இந்த மாடல் கொஷின்ஸ் வரும்போது ஆர் இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரும்போது ஐ மேட் ஷுர் தட் ஐ நியூ வாட் ஐம் டூயிங். ஓகே, அப்போது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னெல்லாம் ஒரு ஓவரால் ஒரு ஸ்கெலிட்டன் யூ படிச்சு வச்சிருக்க. ஓகேவா, யூனோ ஒரு ஓவராலாக ஒரு ஸ்பைடரோட வெப் மாதிரி வச்சுக்கோவேன். யூனோ எவ்ரி திங். ஓகே, ஆனால் வந்து அங்கங்கே நிறைய ஸ்பேசஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுலாம் வந்து இதோட இந்த எரர் கரெக்ஷன் தான். வாட் எவர் மிஸ்டேக் யூ டூ யூ ரெக்டிஃபை இட். ஸோ ஈச் ரெக்டிஃபிகேஷன் இஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் ஃபில்ட். அந்த மாதிரி இஃப் யூ கோ ஆன் ப்ராக்டிஸிங் மோர் டெஸ்ட் அண்ட் எரர் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு அண்ட் அதை ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது திஸ் என்டையர் திங் வில் பி கம்ப்ளீட்லி கவர்ட். ஓகே, ஸோ எரர் கரெக்ஷன் தான் இட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் மீ. நான் ப்ராப்பர் ப்ரிப்ரேஷன் அது ஒன்று தான். இன் டிசம்பர் தான் சொன்னல 570 how to revise the error note. Before getting into examination hall, ஓகே, அடுத்த எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த போன எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணியோ அதை பார்த்துட்டு போ. அப்போ தான் ரிவைஸ் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு நீ உட்காந்து ப்ராப்பராக உட்காந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதுன ஈவினிங்கே உட்காந்து படித்து யூ வில் ரைட் தட் நோட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஸ்டடி தட். ஓகே, இதெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன், ஐ ஷுட் நாட் டூ தட் அகேன். ஓகே, solve minimum questions I should solve. There are no minimum questions. நீ சால்வ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் until you are crystal clear about that concept. Okay guys, distraction control பண்றது, this see again I'm telling you, this profession requires a discipline. Okay, if you're distracted while treating a patient na you're risking a patient's life. Okay, ஒருத்தங்க வாழ்க்கையே நீ ரிஸ்க்ல போடுற if you're distracted while treating them. So keep this in mind because this entire profession requires zero distraction. நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது எதாவது மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா ஒரு சர்ஜரியில் இஃப் யூர் பிகமிங் எ சர்ஜன் அண்ட் யூர் டிஸ்ட்ராக்டட் ஃபார் அ சிங்கிள் செகண்ட், ஒரு தைராய்டெக்டமி பண்ணும்போது லாரஞ்சியல் நர்வ் அவுட்டுனா திஸ் பேஷண்ட் ஓன்ட் பி ஏபிள் டு டாக் ஒன்லி. ஓகே, ஏன்னா வோக்கல் காஸ் எல்லாம் மசிலெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணுற நர்வே கட் ஆயிரும். பட் ஒன் சைட் பட் ஸ்டில் தே ஓன்ட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் ப்ராப்பர்லி. இட்ஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸாக்சிரேட்டட். பட் ஐம் டெல்லிங் யூ, ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணால் it can cause a lot of things in சர்ஜரியாக இருக்கட்டும், மெடிசனில். ஓகே, மெடிசனில் வந்து எமர்ஜென்சி அப்போ இஃப் யூர் நாட் டூயிங் ப்ராப்பர்லினா, இல்லை ஒரு பேஷண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கும்போது if you're distracted for a second and didn't ask the most crucial thing about his or her history na, and if it led to the patient's death na, it's on you. Okay, so இதை இந்த மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு if you start preparing it, I think you won't be distracted because this profession requires discipline and zero distraction. Okay, if you are in 11th na Nirmala, if you are in 11th na physics la, I would recommend solving questions from all the topics which usually is around இப்போ physics la high yield chapters எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா it's around 250 questions per chapter. Okay, around 250 which I solved. If you take some easy chapters and all now, atoms, இப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் இந்த கேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமே, வாட் இஸ் த சாப்டர் நேம், செமிகண்டக்டர்ஸ்லாம் வந்து யூ won't have much to read. Okay, so 150 questions for those chapters. System of particles, rotational motion, செம கஷ்டம், செம சாப்டர் அது.
அதிலெல்லாம் வந்து யூ சால்வ் சம் 275 கொஷின்ஸ் எல்லாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சாப்டர் வைஸ். ஐ கான்ட் டெல் யூ எக்ஸாக்ட்லி, பட் சாப்டரோட கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வர வரைக்கும் யூ சால்வ். ஓகே, preparation NEET 2025. This is a session for NEET UG aspirants. I am clarifying their doubts. If you have anything else, go and contact your friends in those respective colleges. Okay. Sleep 7 hours நீ தூங்குனீனா தான் வந்து you will be efficient in the other hours. Okay, so sleep sacrifice பண்ணுனா இந்த லாஸ்ட் மந்த் பண்ணுறான், இட்ஸ் ஓகே. ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பண்ணுறது இன் மை ஒப்பீனியன் இட்ஸ் அன்னெசரி தான். பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட்னா பட் பரவாயில்ல, தூங்காத. ஓகேவா? சிலபஸ் அன்னைக்கு என்ன முடிக்கணும்னு ஒரு பிளான் வச்சுருந்தியோ முடிச்சுட்டு யூ கோ டு ஸ்லீப். ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு ரீட் த்ரூ பண்ணிக்கோங்க என்சிஆர்டியில். ஏன்னா எங்களுக்கு எங்கள் செட்டப்போ என்சிஆர்டிலேருந்து அப்படியே கேட்டு ஒரு லைன் கேட்டாங்க, அப்படியே ஒரு ஆட்டம்ஸ் கொஷின். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஃப்ரம் என்சிஆர்டி இட் கேம். அது எனக்கு ஓல்டு என்சிஆரில் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, நியூ என்சிஆரில் இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதில் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சி இருந்துச்சு. ஸோ படித்து வச்சுக்கோங்க என்சிஆர்டி ஒரு வாட்டி. ஓகே, எப்படியும் சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூ வில் ரீட் 12th. 11th வந்து பிஃபோர் நீட் ஒரு கோ த்ரூ. ஓகே, சும்மா ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. செகண்ட் இயர் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, செகண்ட் இயர் தான் ப்ரோ. பார்ஷியல் ட்ராப் ஓகேவா? In my opinion, if you ask me if will I take a partial drop, no, because அது வந்து சொல்லுவாங்களே ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் மாதிரி, அந்த மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் யூ கான்ட் ஃபோக்கஸ் என்டையர்லி ஆன் சம்திங். இஃப் யூ கேன் வெல் அண்ட் குட், ஆனால் என்னால் அப்படி பண்ண முடியாது. ப்ரோ, ப்ரிப்பரேஷன் NEET 2025 stipend for person doing MBBS in MMC evil bro. What do you mean? Okay guys, um, ask your doubts. I'm here. I'll be live for another 5 minutes. என்ன டவுட் இருக்கோ கேளுங்க. After that we'll end this session. Except preparation NEET 25. You know what bros on? Ravi Satya. Okay, but சொல்லிட்டேன் partial drop பற்றி. Yeah, I think everything is covered. Okay guys, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Okay, we got something. கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஸ்ரீஹரணி 09 விடாமுயற்சி 2.0. Okay, we'll be taking a crash course on YouTube for free. இல்லை other platforms are also there. If you want live classes, come and attend. நாங்கள் நடத்து டீச் பண்ணுவோம். I'll take physics almost 75%. In my classes, if you attend na பக்கா ஃபிசிக்ஸில் you'll have proper understanding. I'll try to be as quick because you don't have much time, and I will try to be as precise as possible. சும்மா தேவையில்லாததெல்லாம் சொல்லி தரல. ஓகே,
லாஸ்ட் 3 months were little bit hectic. அதான் சொன்னேன்ல, மார்ச் ஃபுல்லாக ஒரு செட் ஆஃப் ரிவிஷன், ஏப்ரல்லேருந்து ஏப்ரல் 30 days ஃபுல் கிராண்ட் டெஸ்ட், மார்ச் வந்து ஓகே ஃப்ரம் ஃபெப்ரவரினா ஃபெப்ரவரி மிட் வரைக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் ரிவிஷன் டில் அது வந்து ஜான்வரிலேருந்து ஆரம்பிச்சிது. ஸோ ஜான்வரி டு ஃபெப்ரவரி மிட் வரைக்கும் ஒரு செஷனு, ஃபெப்ரவரி மிட்லேருந்து மார்ச் மிட் வரைக்கும் ஒரு செஷனு, ஸோ மார்ச் எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் கிராண்ட் டெஸ்ட், ஏப்ரல் ஃபுல்லாக கிராண்ட் டெஸ்ட். ஓகே, 100% you can't follow any schedule, and if you try you can. Okay, in my opinion, அதான் this profession requires punctuality, discipline, consistency and all. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும். அதனால தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டி எக்ஸ்பிரஸிங், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் இன் திஸ் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். ஓகே, in fourth year MBBS there won't be any stipend. Not இல்லைண்ணா, physics reading concept feel okay, but comes to MCQ it becomes challenging அண்ணா. that means you need more practice. MCQs வரும்போது see there's a question வச்சுக்கோங்க, ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். ஓகேவா, அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு சால்வ் தட் கொஷின்னா, எய்தர் உனக்கு அந்த ஃபார்முலா தெரில ஆர் அந்த கான்செப்ட் தெரில. ஃபிகர் அவுட் எதில் உனக்கு தெரிலன்ட்டு, அண்ட் அதில் இஃப் யூ புட் மோர் டைம் யூ வில் பி சால்வ் இட். வெரி ஈஸி, வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஃபிசிக்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து வெரி வெரி சிம்பிள். நீ வந்து இமேஜின் பண்ணாலே போதும். மேக்னட்டிசம் வரைக்கும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ், மேக்னட்டிசம் வரைக்கும் இஃப் யூ இமேஜின் ஹவு திஸ் திங்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங்னா very simple. I will teach you physics. Okay, Saranya, don't worry, I'll take good physics in this channel. Okay, இந்த சேனலில் வந்து ஃப்ரம் ஜான்வரி 26th ஆரம்பிக்க நினைக்கிறேன். ஓகே, சரண் has it announced it yet. Jan 26th ஆரம்பிக்கும். I don't know எப்போ கிளாஸ் எனக்கு ஸ்கெட்யூல் இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் Jan 26th வில் பி டேக்கிங் physics classes. I will be taking physics classes and other people will be taking classes as well. Okay, சரி, ஓகே கைஸ், I think இதோட முடிச்சு நினைக்கிறேன். If you have any questions, drop in the comment box. I'll see you in the next class. I think விடாமுயற்சி 2.0 பார்ப்போம். Okay guys, வேறு டவுட் இருந்தால் சீக்கிரமாக சேட் பாக்ஸில் கேளுங்க. We are 300 views guys, come on. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ask them to ask doubts. ஓகே, இந்த வீடியோஸ் இருக்க குவரிஸ் எல்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு வாங்குறது. இன்டர்ன்ஷிப் ஃபிஃப்த் இயரில் எவ்வளோ தராங்க எனக்கு தெரில. ஓகே, பாய். Alright guys, this is me, Rihan, signing off. Nah, bye. Bye. That was so silly. Okay, ஏன் தம்ப்நெயில்ல என்னங்க ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க? ஐயோ, AI generated. அண்ணா ப்ளீஸ், ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் மை ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் டுமாரோ. ப்ளீஸ் டெல் சம்திங். partial dropக்கு see the syllabus are same, the preparation style is same, except partial drop அப்போ you won't have time. ஓகேவா, ஸோ டைம் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி ஒரு 5-6 hours வந்து டெடிகேட் ஃபார் நீட். இஃப் யூர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுமாரோ ஃபார் நீட் 2026, 5-6 hours or 6-7 hours you dedicate every day, because you're already studying something. அதோட ஒர்க்கும் போகணும், you have to go to classes. Okay, presentations fake பண்ணணும், that thing let it go on. And but
5 6 hours, 6 or 7 hours you try to dedicate yourself for this examination. Easier clear பண்ணிடலாம். Okay. Okay guys, bye bye. Bye bye bye. Take care. You're welcome. So இதோட I'm ending my mentorship class, okay, for today. I think I've solved plenty of doubts in this 1 hour 10 minutes session. Class late ஆயிடுச்சு. I'm really sorry guys. என்ன ஃபுட்பால் மேட்ச் ஒன்று இருந்துச்சு. மேட்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு எண்டிங் செரிமனி இருந்துச்சு, க்ளோசிங் செரிமனி. We had பேட்ச் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க, எங்கள் பேட்ச் 2024 பேட்ச். I wasn't able to go there. கிளாஸ்க்கு வந்துட்டேன். We got runner up in futsal actually. Okay. Yeah. Papa. Next time we'll win. Okay, but never mind. Keeping those things aside, I somehow managed to come here. Summer traffic சென்னையில் ஐயோ நடக்கு வண்டி மிஞ்சிஞ்சா மூவ் ஆகுது. ஓகே, வேறு ஏதாவது குவரிஸ் இருந்தால் கேளுங்க. or else we'll end the session. Hey guys, this is me Rihan signing off from this mentorship class. I think I have clarified almost all your doubts, and அடுத்து விடாமுயற்சி 2.0 I'll be taking physics for you. Don't worry, physics ஈஸியாக பண்ணிடலாம். Then we are also launching a test series. அதுக்கு தனியாக ஆப் இருக்குது, எஸ்என்ஜி ஆப். ஓகே, available in both Android and iOS. There என்னோட hand picked questions for physics of every chapter is available. Please do check out. அது வந்து app will be launched in January 14th. ஆப்பில் எப்படின்னா, if you solve questionsனா, if you solve grand testனா, அது வந்து ரேங்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி. ஸோ whoever wrote this test அதில் உங்களோட ரேங்க் என்னன்னு ப்ராப்பராக காட்டும். டோன்ட் வரி, இட்ஸ் எல்லாம் பக்கா கொஷின்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். NEET 2025 standard, NEET 24, 23, 22, 21, 20. Not previous year questions, proper standard சொல்கிறேன். ஓகே, அண்ணா every one shot have a 2 hours video. What to do? Study. ஓகே, ஒன் ஷார்ட் வீடியோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சீனா அதான் 2 hours தான் இருக்கும். சி, ஒரு ப்ராப்பராக இஃப் சம் ஒன் வாண்ட்ஸ் டு டேக் அ கிளாஸ், ஓகே, ஒரு இப்போ மோஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனு நீ கிளாஸ் போய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஜேஇ மெயின்ஸ் மினிமம் 8 வீடியோஸ். ஓகேவா, மினிமம் 8 வீடியோஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக இன் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க வித்தவுட் லீவிங் எனி திங். ஓகேவா, அப்போது 8 வீடியோவை ஒரே வீடியோவில் காட்டணுன்னா இட் வில் டேக் டெஃபினெட்லி 2 hours ஆஃப் டைம். ஸோ இஃப் யூ ஆர், உனக்கு உண்மையாலுமே அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சானுன்னா ஸ்பெண்டிங் த டைம் இஸ்ன்ட், இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் அந்த டைம், 2 hours. ஓகே, ஓகே கைஸ், பாய் பாய். அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம் விடாமுயற்சி 2.0ல. Until then, this is me Rihan from Madras Medical College. Signing off. Bye bye bye. Bye Sri Harini. Bye Sindhu. Bye. Let's go to Mars. Let's go to Mars, bro. Okay. Bye bye bye. Yeah. Oh, Kadir TV Tamil. Hey, hi Kadir. Chinese Diana T. அவங்க வந்து டாப் ஃபேன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு தைனீஸ் டயானா, செகண்ட் ஸ்ரீஹரிணி, தேர்ட் வந்து எம் ஷியாம் சுந்தர், ஃபோர்த் வந்து அர்ஷத், ஃபிஃப்த்து வந்து குட் டு சி கை, சாரி. டாப் 5 சொல்லியாச்சு. டாப் 5 ஃபேன்ஸ். ஹாய் தனா.
ஓகே கைஸ், இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். டேக் கேர், பை. என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. Or Saranified NEET Guru or on Instagram, you text it, okay? I will definitely rectify your queries. Don't worry, okay? Bye. I was about to end this team physical chemistry tips anna. See, physical chemistry how I approach na. Actually formula derivation வந்து it's little complicated. Atomic structure போயிட்டீங்கன்னா you can't see the quantum physics இருந்து derive பண்ணியிருக்கான். Heisenberg's uncertainty எல்லாம் வந்து you can't have derivation. So அது ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஓகே? தோ அதெல்லாம் நம்மளால ஒன்றும் பண்ண, பிகாஸ் இட்ஸ் பியாண்ட் தி ஸ்கோப் ஆஃப் அவர் புக். 11th ஸ்டாண்டர்டில் யூ கான்ட் லேர்ன் தட் மச். அப்போ 11th தான் வந்து யூர் இன்ட்ரடியூஸ் டு குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் ஒன்லி. அதோட ப்ராப்பர் டெரிவேஷன் யூ வில் லேர்ன் இன் யுவர் ஹையர் ஸ்டடீஸ். இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் நீட், ஓகே? ஸோ நிறையா ஃபார்முலாஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபார் இன் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ வாட் யூ டூ, ஜஸ்ட் அப்படியே டேக் இட், ஓகே? திஸ் இஸ் ஆர் இந்த சாப்டர், இந்த ஃபார்முலானா இது அப்படி தான், அப்படியே மனசில் வச்சுக்கோ. அதுக்கு மேலே அது அப்புறம் வந்து யூ ஜஸ்ட் சால்வ் இட் மல்டிபிள் டைம்ஸ். பிகாஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நீட்டில் வந்து நிறைய நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் நிறைய வச்சு கேட்பாங்க. ஸ்டாய்ஷியோமெட்ரி இஸ் சிம்பிள், அது வந்து யூ கேன் டூ வித், அது பெருசாக ஒன்று கேட்க மாட்டாங்க. பட் அதுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். ஸோ அதில் வந்து த மோர் யூ சால்வ் த மோர் பெட்டர் யூ நோ. பிகாஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் புதுசாக கொடுத்துருப்பாங்க, தவிர இன் டெக்ஸ்டில் தேர் ஓன்ட் பி மச். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லேர்னிங் கோஸ் பை சி எவ்ரிதிங். மெஜாரிட்டி லேர்னிங் வந்து கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணதால யூ வில் கெட். பட் இன் கெமிஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி வாட் ஐ அப்சர்வ் வாஸ், நான் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது வாட் எவர் ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஆஃப்டர் சால்விங் த கொஸ்டின் ஆர் ஆஃப்டர் trying to solve the question, I understood a lot better. So try to solve more questions. That's அதான் பேசிக்காக இதான் சொல்ல வரேன். Solve more questions for physical chemistry, okay? Okay guys, bye bye bye. Oh, organic, okay. And organic, as I told you, what you do, ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் மாதிரி தான், ரைட்? ஜஸ்ட் லைக் ரைடிங் பைக், ரைடிங் அ மோட்டர் சைக்கிள், ரைடிங் அ கார். Organic is like a set of thing. See, if I touch this board na, I know it will write, okay? If I use my entire this part na, I know it will erase, okay? The similar way organic works, okay? Organic chemistry, if you mix two ingredients, you'll get something, okay? Adula வந்து to get this one, you can use a reaction which is 3 chapters before, okay? 3 chapters முன்னாடி ஒரு reaction which you can prepare this reactant, and the reactant you can make it as product. So it's like interconnecting a lot of chapters, named reactions which தான் mostly இருக்கும். So இப்போ conversion reaction நீ எடுத்துட்டீங்கன்னா it's very simple. ஒரு செட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோ, அந்த ரியாக்ஷன் எடுத்து யூ யூஸ் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே, ஓகே? அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும், அண்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும், ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும், நிறைய ரியாக்ஷன் யூ ஜஸ்ட் கெட் டு நோ. அதுக்கப்புறம் இஸ் அபவுட் பேஸ்டிங், லிங்கிங் ஆல் தோஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். அதான் கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ், ஓகே? ஸோ ஒன்று வந்து யூ நீட் டு லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ். டூ இஸ் தட் யூ நீட் டு நோ ஹவு டு அப்ளை ஆல் தோஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். இது ரெண்டு இஃப் யூர் கிளியர்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஆல்சோ பக்கா ஈஸி, ஓகே? என்னப்பா மெசேஜ் ரிட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க? ஓகேங்க கைஸ், ஓகே பை 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 பை. எனி அதர் டவுட்ஸ் கைஸ்? ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணி போயிட்டேன், ஆர்கானிக் என்னன்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல், பை பை பை.